Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to 2022-2023 season preview. Today we're going to preview all the top 6 games that are going to be played this weekend. We'll start by Arsenal against Crystal Palace. We'll talk about Liverpool against Fulham. We'll talk about Chelsea against Everton. We'll also talk about Manchester United against Brighton, Manchester City against West Ham. We'll talk about all those games. We give a prediction, we give some analysis so that we can see how things are going to go. Yes, keep Kemboy. Make sure that you unmute microphone yako. Mkubwa. Yes, vipi? Mzuri sana mkubwa. Yes. Kwa nini uko live? Niko si bwana. Acha nitoke tu kwa live hivi wasi. Nilikuwa nimetoka mahali at least iko silent. Okay. But no problem brother. Okay, guys. Usijali ndio nimetoka. Keep your karibu bwana. Sawa. Hapo sasa. Namna gani? Yeah. Fiti sana. Yes. How are you? Yeah, I'm fine, thank you, sir. Yeah. You have been quiet for some time. Hizo sijui earphones ziko na shida. What is happening? Waweza fanya bila earphones, Kemboy? Mimi? Yes. Bila earphones iko na tashwishi ama? Kwa sababu kuna some echoes Some echo Yeah. Acha nitoe basi bila nini. Alafu bwana, so kisikia nduru zote msijali. Haina shida. Semaje wako? So poa sana. Salute tu. Sina mazuri. Nishughulika tu. Hivyo ni poa mzee. Sawa. Naona bado kuna echoes. I don't know what. I think ni said ya sama. Hebu jaribu kumute yako. Wacha ni mute yangu tuone. Okay, sawa. Yeah. Amy? Yeah, it's okay now. Iko sawa. So I think ni Sydney, yeah. Sydney try to get in. Ingia tena tuone vile itakuwa. Mike, welcome man. So welcome Amy. So thank you. Season ndio hii imeanza sasa. Season imeanza na you are ready for it. So many things are happening, man. Yeah. Anthony Martial is not fit for Brighton match. Yeah, but again I don't see that the effect sana. Of course Brighton is team kali, I know that. I'm aware of that. Yeah. Ni game yenye we expect anything from that game by the way. Yeah, of course. Considering na kocha tuko naye. Najua kocha hata kama ametoka Ajax, naona hizo game za mwisho nilikuwa na watch ya Ajax. Yeah. Haikunishika sana. Yeah. At the end of the day, I think because ni kocha mpya na kuna kitu nataka kuprove, I think tutashinda hiyo game. Yeah, sure. Yeah, but again already unajua Brighton washapoteza their best player. Yeah. They have lost their best player Marco Kurela. Yeah. Now the last time you met them, yeye ndiye aliwafunga. Yeah, but again silisikia wakikataa ama si wao, nilikuwa naona Twitter jana wakisema hiyo ni rumors tu. It has been confirmed. He's in London now akingoja medical. Anafanya medical sahi. Yeah, I was reading a tweet like 2 hours ago. Yeah, Brighton. Yeah. And they were saying it's not yet done.
Yeah. Yeah, I can Sydney, check. unaweza interject. Naweza Brighton, sema hiyo Julian story. Cucurella. Yes. Okay. I hope mnanipata Yeah. vizuri, sitaki kuwa disturb sana. Yeah, sasa tunakupata poa. Sasa mi nilikuwa nasema, unaona kuhusu Cucurella, ishu ya Cucurella, ungetarajia Yeah. timu kama Brighton iseme tumeshaachilia player. There is something known as crisis in an organization. For example, you're in a university, then you have lost a lecturer. You won't say Yeah. we have lost a lecturer. Ameenda tuseme from Kenyatta University, ameenda Taita Taveta University. You won't say it. You'll say the rumors is false. You see. But the reality is Cucurella is in London. He's joining Chelsea. Yeah. Yeah, that's the reality. Mike. Yes. Jana ukoaje lakini? Niko poa bro, ukoaje? Mimi niko fresh baba. Kama niko sawa, niko poa okay. Yes. Nagotewa hapo. Yeah, tunakupata but sasa ongeza sauti. Acha ni sawa. Niko poa okay. Yeah. Niko poa. So jana tunacheka kuhusu Cucurella, apparently saizi yako London anafanywa medical. Well, like I said, he's not a bad player. Yes. I guess vile tulisema tu mtakuwa na wase left backs wengi. It is what it is. Akuje you'll still have to upload some players. Yeah. Lakini Alonso anatoka. According to Fabrizio Romano anasema Alonso anatoka. Akona personal issue ya kwenda Spain. Akona personal issue. So but Romano sasa zingine utupima. Yule msee hawezi sema here we go before I confirm it's true. So hiyo story ya Brighton ilikuwa imenishangaza sana jana. Unajua hata story ya Kunde alikuwa amesema here we go. Story ya Rafinha pia alikuwa amesema hakuwa amesema here we go. So ile ya jana vile alisema here we go, we knew very well that it was a deal. Yeah. The only thing we were waiting ni hizi clubs mbili zi confirm. And you see apparently the problem was hiyo deal ya anaitwa nani huyo player mdogo wa Chelsea anaitwa Colwill. Colwill. They wanted to loan him ama they wanted to take him to Brighton, then walikuwa na buyback clause ambayo ukiangalia Brighton walikuwa wanataka kama anauzwa permanently ama wampatie on loan. Okay, can I have a point before we continue? Yeah. Yes. Ukiona the business was so independent. Colwill was very independent. Cucurella was very independent. But Brighton tried to take an advantage here. Yeah. No. They wanted after Wamesha sign Colwill wanapandisha bei ya Cucurella. So watabaki na Cucurella na washapata Colwill. No, that is what I can reason from another perspective. No. Okay, thank you Kenan. Karibu. Asante. Yeah, mazee. Leo umefika in time Nilikuwa mahali. Jana ulikuwa unatucheka. Kwa Cucurella. Mko chini. Sasa hivi tushamchukua. Ashafika? Ako medical London sasa hii. Oh, nice. According to the reports from Romano. So let's start our preview. Of course, tunaanza na game ya Arsenal. Arsenal is going to be our first match of the season. They will be playing against Palace. So the only fun we have here, or Arsenal, the only fun we have in the building, Yes. Mike alisahau kwenda Chelsea hiyo time watu wakitoka Arsenal. Alisahau Nani na mimi hatuachani bwana. So the match will be played tomorrow, saa 4 kamili. So what do you expect from your team, Mike? Well, I'm expecting us to score 3 goals. 3-1 to the Arsenal. In short.
Yeah. 3 goals to Arsenal, eh? 3-1 to 3 the goals to Arsenal. nil. No, 3-1. Mhm. 3-1. Watafunga moja. 3-1. Ile So that is your ile prediction. precision. So I should rate Huh? that as your prediction. I should Hello? rate that as your prediction. Yes, that's my hiyo itakuwa 3-1. Hiyo ndio prediction yangu. Which players are you expecting to score? Well, one, Gabriel Jesus atafunga 2, Yes. Jesus, and then Edin Keita. One for the road. Okay. Mhm. So what are you expecting from Crystal Palace? Crystal Palace unaona watakuja vipi? Where do you think mnafaa ku reinforce tomorrow? Crystal vile tuliona last season walikuwa wazuri sana. Yes. So hatutawarakisha sana. Like I'm expecting them to give us hard time, like wacheze game because Crystal Palace hata kitambo kwao si rahisi sana tuwachape. Lakini But you remember last season you lost 1 match against them and you drew 1 match against them. yeah, we were very lucky. Kama hiyo ya draw, we were very lucky to score. Hiyo dakika ya mwisho Lanka zitakufunga. Lakini season with these signings and new stuff, I think we are ready. We are ready for them. So this is what I'm expecting us to score 3 goals. Na leo sound yako iko chini bro. Oh, Sound yako leo iko chini. Sasa mnasikia? Tunakusikia lakini raise your voice kidogo bana. Maybe ni homa. So nasema hivi. Yeah. So nasema tomorrow na expect Arsenal wafunge bao 3. Okay. Juu pre-season vile kumeenda vitu vimekuwa vizuri. The team is clicking. Yeah. Playing some good football. I expect an easy win tomorrow, 3-1, to start the season. Okay, who do you expect to be on goal tomorrow? Give us your lineup as we finish from you. Vipi? Well, Ramsdale, Yes. obviously. Yes. From you done for all fit to against Cedric, Ben White na Saliba. Then Yes. Yen sidhani kama acheza, so I will go Tengo. Then katikati Thomas Partey na Mohamed Elneny. Brand Xhaka. Then Okay. and Martin Odegaard. Okay. Alafu Saka. Yeah. Then Martinelli. Okay. Okay, so wacha tusikie from Sydney. Sydney, what do you expect from Arsenal tomorrow when they're facing their London rivals? Okay, tomorrow is a very big derby. Yeah, it's That's a London derby, so you don't know where it is going to be. Yeah. Okay. However, how strong Arsenal will be, but remember, Crystal Palace may be so weak too. But what we should expect? I'm saying there will be just 2 goals for Arsenal. 2-0. A clean sheet. Yeah. Do you expect Gabriel to score? I expect Gabriel and someone like a penalty to Saka or Odegaard there. Okay. I know there is this defender known as Ward in the Crystal Palace and Anderson. They always do some errors. I saw them in the preseason game against Liverpool and against Manchester. I saw their weakness in the central defending. They have another Maguire, if I can say so. I think they have Mark Guay. The other guy that we give them from Chelsea. Mark Guay is a very good defender. Okay. Yeah. So, Emmy. Yes. What do you expect from tomorrow? I think it will not be an easy game for either team. But my prediction is that Arsenal will win. But it will be a win like 2-1 for me. 2-1 for you, 2-1 for Sydney.
2-1 for I you, said 2-1 for Sydney. I said 2-0. You said 2-0. Yeah. Yeah. Okay. So you expect them to keep a clean sheet tomorrow? Yes. Something that they've never done for the last 4 seasons in their opening matches. However, Arsenal is not my team, but I believe in them. I love them. They seem to be ready this season. Yeah, they seem to be ready, but Europa is their place. Okay. I think that one Europa is. their I place. don't think that one is true. Arsenal are not ready this season. What do you think about Arsenal? They will. Arsenal, I think There is a sahi- point they will just slip. Yeah. Kuna ile That's the kiburi ya Arteta. Unakumbuka Arteta anakuwa na kiburi fulani kama ya Guardiola. Yani kuna tu kiburi fulani inamuaffecting yani. game 5 anapiga fiti, zingine 5 anapigwa hata na timu ndogo, hata na Fulham. Fulham wapi? Uliona hata finali ni kama timu ndogo. Kwa game za kwanza zile za kwanza sisi ni kianza la season. Uliona hata finali ilichapwa na timu ndogo. Hatusemi hivyo, lakini si ile ikienda kuisha nini ili happen? Well, ndio Mlipigwa maana na kila tulinunua players. That's why to reinforce. That's why we bought new players wenye watapush team. We collapse at the end. I know, we collapse. Hiyo ni kitu ilionekana, we collapse. I think that's why we bought new players. Ndio walikuja hata last season sikuwa nafikiria Arteta anaweza maliza hiyo season. We tried. Kuna mahali ilifika nikaona yenyewe ni kama alikuwa amesema mkinitoa ni sawa tu. But again, tulijaribu. Sidhani season kama anaenda mbali. One thing with Arteta, unajua kitu moja na Arteta ni kwamba ameaminiwa na the owners, and the owners have given him all the powers. Yeah. He's the one who signs the players. He's the one who gives a green light to sign players. So ukiona amepewa hizo powers, there is no way una expect owners wamtoe mapema. So and then talk about their midfield. Of course, Emmy. Yes. You said they are going to win 2-1, eh? Where do you think they are going to have a problem? Come up with defense because they are going to play Crystal Palace. Crystal Palace is an opponent that they faced last season. Of course, it was very hard for them to beat Crystal Palace. Why do you think that this season they will have an edge over Palace? I think pia najua sasa Arsenal wenye ni vijana mse kama Benteke na walemeaga vibaya sana na Zaha na hiyo madoido yake. Saliba. Naona Saliba. Na sijamuona. Alafu akona mwili. So hiyo mwili ya Benteke. Sijamuona. Saliba alikuwa best in France. Hadi sasa hii pre-season unaona ni kama ni signing. Yes. Ukiona pre-season yetu Saliba ni kama ni signing. Unaona? He's really good. He's really good. Kama I'm really looking forward to this season. Like I'm really looking forward. Yeah. Which partnership do you think is going to work? Is it going to be Benteke? Is it going to be Ben White, Saliba, or Ben White, Gabriel? Which one do you think is going to work well? Well, yenye tumezoea ni Ben White na Gabriel. Yeah. So I think Arteta atastick na hiyo for the meantime. Then ataanza kuintegrate to Saliba polepole kwa squad. Yeah. So Kenan, Saliba atakuwa Kenan, welcome back, eh? Thanks. Sasa from tactical analysis, tunajua Crystal Palace ni wazuri sana kupiga long balls, kina Benteke watakuwa pale, kina Ayew watakuwa pale. Give us your prediction and try to analyze that game on vile Crystal Palace watacheza against Arsenal. I think Arsenal will win 3-1. 3-1. I would say wako rejuvenated, wako na mood poa, wako na boost confidence. Umeona pre-season yao imewaendea fiti. Alafu wako na Gabriel Jesus yuko mbele mwenye ameko na 75% ya watu wako FPL. It has never happened before. So I think people are expecting goals. Yes. Na
I think Arsenal will deliver tomorrow. Juu ya hiyo Yeah. nayo kutoka nini kutoka inaitwa the preseason kuja Premier League. Hiyo transition Yeah. direct tu. Nadhani wataendelea na hiyo form. Uh-huh. But itakuwa an easy game Uh-huh. to them juu Yes. venye Palace ina set up. I think Vieira atawapea a tough game. The likes of Yeah. Zaha Eze Zaha. watasumbua hiyo diff ya Arsenal. Juu siku hizi wali ati nasema Kuna wali jamaa anaitwa Edward Mateta. huyo Eduardo striker. Yeah. Nakwambia siku hizi wali change style of play yao. Siku hizi hawachezangi long balls. Yeah. They actually pass from the back. So wana Yeah. build attack from the back kama just a big team. Welcome, Reginald. So Arsenal will have majority of possession. Thank you. Okay. Arsenal will have majority of possession, but Palace, kwenye Palace itawahurt ni counter. Kenan, let's give a priority to Reg kwa sababu ako job apige kwa sababu ni fan wa Arsenal atupate sentiments zake then. So Reg, what do you expect from Arsenal tomorrow as you give your prediction? Timu ya baba. Yes. What do you expect from Arsenal tomorrow as you give a prediction? That's easy. Actually, I expect Arsenal to win tomorrow. Actually, the truth is, Crystal Palace is a very tough team. They play very well against us. They've been beating us. We draw against them, but I think tomorrow we'll be going for a win, a straight win, because it's it's the first game of the Premier League, and we want to win. So I think it will be a tough one, but we will win. Eventually, we will win. Which players do you expect to start in that match? Which one do you expect to score? Do you expect Gabriel to score tomorrow? Yes, actually, I'll expect Bukayo Saka and Gabriel Jesus to score. Okay, give us your scores. Actually, I'll go with a 3-1. Arsenal win. Thank you. 3-1. Na leo mmepeana Mkenya mazee. Watu wengi wanasema 3-1 mazee. Leo mmepeana Mkenya. Paka Kenan anasema 3-1. Okay, anything else you want to say about Arsenal, the partnership between Gabriel, Ben White? Unataka nani apatne Gabriel ama unataka nani apatne Saliba? It's very confusing for me as well, because Ben White is also good. You see, Ben White is good with long balls. Kama may notice, Ben White is good. So Saliba is another good defender. So I think, anyway, let's go with Saliba, because also Saliba has been impressing during the pre-season games. Because on the right back, I don't think if Tomiyasu is ready, because I think White will be playing as a right back, maybe. So you'd go with Ben White on the right hand side? Yeah, because because we have Maitland-Niles, we have Bellerin, and Bellerin is not ready because the guy wants to leave. So I wouldn't give him a chance. Okay. So Kenan, you can continue. Yeah, so I think Arsenal learn from mistake walifanya last season time waliface Palace. Our first half walikuanga all over the place. Passes hazikuwa zinafika kwa target. Like walikuwa wanakaa tu wamechoka. So we need Palace for aggressive, wakacheka advantage. Hit two quick balls, then second half wakakuja ku contain. Alafu wakapiga moja on counter time, Arsenal ilikuwa ina attack. So tomorrow I think what approach game in a similar way ya ku contain alafu ku hit on moment. But I think being the first game of the league, Arsenal watakuja wako ready.
na wamejipanga, alafu the signing of Jesus kiasi atafanya itatia defense ya nini shida ya Palace. So tomorrow it will be an easy win for Arsenal. So you said 3-1. 3-1. Mike, you said? Wangogria. 3-1. Mike, you said 3-1 or you said 2-0? 3-1. You said 3-1? Yeah, 3-1. You guys, mnaonekana mlidiscuss about it, man. Hatujadili 2-0. Wow. niko original la Wewe ni 2-0, eh? Mimi nilikasema 2-0. For me, I'll go with 2-0. The reason is because nimeona Arsenal wamecheza pre-season na most of the games wenye wamecheza nimeona they've not hawajakuwa wakifungwa mabao. You look at their defense is a bit solid. You look at their midfield, seems that they understand each other. Pale Shaka na Pate. Then they are very swift. Ukiangalia pale mbele mtu kama Saka, mtu kama Gabriel, ukiangalia the left hand side pale mtu kama Martinelli, I think they're going to score goals. And I don't expect them to lose, to concede their first game of the season. So for me, I'll go with 2-0. I think the score itakuwa 2-0 for me. I think kwenye bao itatokea ni kwa fullback. Zinchenko fullback what? The left like bao ya Palace. Itatokea kwa unajua Zinchenko na guys, I'll join you later. Okay, thank you, sir. Okay. Cheers. Yeah, so nilikuwa nasema Zinchenko ana play high, alafu Ben White si out and out nini right back. So Zaha atatumia hizo channels ndio attacking players wa nini watatumia wa Palace. Na ukiangalia kutoka 2013 I think opening season game mingi Arsenal wamefungwa game ya kwanza. Like at least wame concede bao. So I'm not sioni venye kesho watakia against it. Maybe they can but sioni. Hawoni kama vile wanaweza concede. Keep clean sheet. Hawoni kama wanaweza keep clean sheet, eh? But from going by the history of their pre-season, umeona game mingi sana wamekuwa wakishinda with a clean sheet because they beat Chelsea 3-0, 4-0. Then they beat Sevilla 6-0. Alafu walicheza na timu gani nyingine? I think they only allowed 1 goal in their 5 pre-season matches. Is it 2 goals? Yeah. Ile tulifungwa na sijui timu gani. Then ukiangalia partnership ya Gabriel na Saliba seems that is a bit solid. So mimi nimesema kwa nini? Kwa fullbacks. Ben White na Zinchenko. Na Zinchenko, okay. Yeah, unajua Zinchenko is more of an inverted fullback. So most of the time atakuwa katika uwanja ama huko mbele. So kama hatakuwa na cover poa, like cover yake obviously Martinelli ataanza, si ndio? Yeah. Na Martinelli si anaweza defend, anaweza offer match defensively. So wakishikwa off guard, juu pale pia wata have their moments juu wanacheza home. Na ni game yao ya kwanza pia tusahau. So pia watakuwa na boost ya fans. Unajua fans ni kama 12 man. Yeah. So I think they'll score. Okay, let us leave it at that point. Tuende kwa game ya Liverpool. Itakuwa early kick-off on Sunday. On Saturday actually. Early kick-off itakuwa saa 8:30. They're going to play against Fulham. The past 3 seasons, Liverpool imekuwa kianza na teams ambazo zimetoka promoted. Ana. What do you expect from Liverpool? Sydney. Okay, according to my explanation is jana ama some few days ago Marco Silva huyu coach wa Fulham sahi akasema ana defenders, akona only 3 defenders yenye wamewanja Premier League na moja sijui ni something like Tate ama whatever. So you expect I expect some clean sheet from Liverpool. Yeah. Then it will be something like 3-0 from Liverpool. And 3-0 Liverpool. 3-0 Liverpool. Okay.
Yeah, because hawana na unajua kama team haina defense, obvious mid huwa ina struggle. Na mid ki struggle umekufa tu hivyo yani. Yeah. So that's my way. Goal scorers sidhani Nunes anaweza fanya kitu, but our King Salah anaweza fanya ile maneno yake. Okay. Salah hapo na Jota hapo na one of the midfielder hapo hivyo, but though I'm not a fan of Liverpool sana, so sielewi hiyo team venye inakaa, but I know they do something. Yeah. Alafu Fulham sijui kama bado wako na yule striker wao Mitrovic yeah, hawakumuuza. Bado wako na yeye. Ule ni champion. Predict 3-0. Yeah, 3-0 in favor of Liverpool. Okay, Emi. Yeah. What do you expect from Liverpool tomorrow and on Saturday? Of course, I'm expecting many goals, and most of the goals will come from Liverpool. But that's like, kama 4-0. 4-0. Yeah. Fulham Okay. is no team, by the way. It's a no team. Hiyo hata ndo timu zikishuka hiyo ndio itaanza. Sijui wako kichezaje pre-season. Sijui wako kichezaje pre-season. Haitashuka bro. Why do you think watashuka? Because wanasema watashuka. As in, sionai mimi hata kama last season, hiyo the season walikuwa si kuona kama wako na anything ya kuoffer, they were just there. Mimi naona Leicester wakishuka. Ukumbuke mkiwapiga mabao ni kama mnataka kuonyesha. Wale walikuwa wale ni Norwich. Those were wale walikuwa Norwich. Yeah. Norwich walishuka. But okay, history ya Fulham inakuwa wanashuka wanapanda. So they've never been in a wanakuanga hivi na Norwich wakiwa juu, Fulham wako chini. Na Fulham wakiwa chini, Norwich wako juu. Na huwa Fulham wakikuja, huwa Man City wabebe kikombe. Fulham wakikuja huwa Man City wabebe kikombe. Huwa ni Norwich wakikuja ndio huwa City wanabeba sana. I'm not but a season before last season Fulham walikuwa kwa league na Man City walibeba. Okay. So, yeah. A season before last season, Fulham walikuwa kwa league na Man City walibeba kikombe. Yeah. Oh, I remembered sir. But there's some hypothesis kidogo huwa inasema huwa Norwich akiwa ujue City wako na hapa chance. Okay. Yeah. The thing with Fulham, I think hiyo team yenye ilishuka last time walikuwa na coach alikuwa anaitwa Scott Parker. Scott Parker alikuwa yani he was not a pragmatic manager. Yeye alikuwa anacheza expansive football. Alikuwa anacheza good football but alikuwa haiwezi kudefend vizuri. So I think now they have a different manager. Marco Silva, I think he's an experienced manager and anaweza keep kwa Premier League. So what do you think about that, Kenan? Marco Silva ni experienced coach, like Champions League coach, ashai coach Champions League. Yeah. Alafu wali make a couple of good signings. Yeah. Kwa level yao kucheza team kama hiyo. Yeah. Wamaliza signing ya kipa wa Arsenal Leno. Then defensively wamesign Mbabu, a very good fullback. Then wamesign TDM Palinya. Welcome Kenny to the stream. Welcome Kenny. Alafu wako na Pereira na wako na Mitrovic. Yeah. I think like wata lose but watafunga kabao kama hivi. Juu Liverpool now. Mute your microphone Kenny. Continue. You saw Liverpool how they turned up against City last week. Au bado ni wale wanyama, ni wale tu. Alafu intensity go juu. I'm seeing a Nunes goal, Premier League goal. Yeah. I'm going for 4-1 Liverpool. Yeah. 4-1 Liverpool. 4-1. Hizi ma prediction zenu leo zinafanana sana mazee. 4-1. Mimi nimesema 1. 4-1. Okay.
What else can you say about Liverpool? Unaona midfield yao, of course unaona hapo ndo kuna weakness kidogo. Lakini unajua kesho I think like Saturday Fulham City inaweza pose a challenge kwa timu kama Liverpool. You most likely wataka low block, wa sit back, wa try to contain pressure then wa hit on counters. Hiyo ndio approach hiyo game. Marco Silva is a good coach. I watched the Fulham versus City last season FA. They lost 4-1 kwa City but walicheza toe hadi 90. Like how Park versus City. So I think he's a good manager. But regardless, Liverpool wako enough firepower ya kuwafinya. So bado wata lose. Na midfield yao Fulham City team ya inaweza outshine midfield ya Liverpool. So hapo hakuna threat. Okay, Mike. Yes. Saturday we are going to be treated with an early kickoff. What do you think about Liverpool against Fulham? Well, me vile naona Liverpool it will crush Fulham like 5-1. 5-1. Lazima tu wataona over 3.5. Like they're going to make a big statement. Okay. Sijasema hiyo ndio prediction yangu lakini watapita bao 3. That's what I'm saying. Okay. Nilikuwa nimeandika tayari kama your prediction yangu probably naweza unga Ken mkono lakini mtasema tuliambiana. So I'm going with 4-1. You're going 4-1? Oh, okay. 4-1. Alafu siwezi sema Fulham watakuwa relegated. It will be very unfair kusema timu itakuwa relegated na hawachacheza hata game moja hata ya kwanza ndio tuone vile wanacheza. So nasema Fulham Marco Silva alikuwa Everton wakati fulani ama? Last time nilimuona alikuwa Everton akona experience ya Premier League. Lakini with the team he has, I'm pretty sure ata struggle. Honestly vile mimi naona team zenye zimepanda saa hii zitashuka zote. Zitashuka zote. Hata Nottingham Forest. And they have listenings. Huko ni kunoma. Premier League kama Nottingham itashuka, Leicester najua Leicester wajafanya signing. Wolves pia wajanunua mtu naona wako stagnant. So Premier League lazima ufanye investment at least to maintain number yako ama uongeze. That's what I believe. So a lot of teams are gonna struggle. Team mingi saizi me reinforce. Teams are looking forward for the season. And Liverpool wamenunua watu kadhaa as you have seen. So huyo striker wao huyo anaitwa sijui Nunes. He's a good player. Hata kama a lot of people are hating, Nunes is a good player. He's a good player. He definitely with the team. Alafu with time ataingia na tu na team with time and they will be deliver. Kuna kama umekuwa ukiangalia hata training za Liverpool one thing we realize kuhusu Trent TAA jamaa amedevelop, hata ukiangalia technique yake jamaa amedevelop. What do you expect from TAA this season? Will he provide more assists than Robertson maybe? Obviously Trent Arnold is very good. He's very good. He's very good. Kila season ikikuja anakuja with new things. So I'm expecting si ati nataka akuwe na season mzuri lakini I'm expecting a lot of good things from him. Alafu I was saying in this practice pia kwamba kuna World Cup inakaribia, so utapata amekuja na nguvu fulani excess than the normal kwa sababu anataka namba pale England Southgate. So utampata amekuja sana hapo. Unajua shida si namba, shida ni system England inatumia. England wanatumia 3-5-3, 3-4-3. Na
yani like right back wa back 4 hiyo kiasi ya na back 3 alafu au wengine inamlemea kiasi, ndio maana James anakuwa preferred over him. So I think Trent anafaa improve positional awareness yake na defensively at least improve kiasi, ndio stand a chance kutoa kwa squad England. Yeah. But sasa hiyo time ya kustruggle kutoa namba ndio unapata ana put more input pia, so we should expect something different from him. Okay. So Oliver amesema yeye atatumia prediction zake baadaye, tutaangalia. Mike. Wazatoka urudi ingine. Sababu kuna echoes. So for me, as I was saying, I expect Liverpool to score 3 goals I think what I score 3 goals, and they're going to concede. So my prediction is 3-1. Because kama Nunes Darwin atacheza, I expect him to score, and then Salah. So for me, I think Liverpool will have an easy match on Saturday. Na wataanza na bank kubwa sana, of course. They're going to score 3 goals. So my prediction is 3-1. And so let's continue to the next match. Of course, kuna match ya Spurs against Southampton. Now I'm going for 3-2 win for Spurs. So that is your prediction? Yeah, 3-2. Okay, 3-2. You expect Harry Kane to score? Au una expect mtu kama Richarlison? Niliona akicheza game ya Roma alikuwa anajaribu. Richarlison alipewa red card game ya mwisho ya Premier League, I think. Oh yeah, because throw ile nini? Alipewa ban nini? So atacheza game. Atacheza game next. Alafu expect Spurs wame reinforce midfield yao. I think it's one of the strongest in the league, if not the best. Maybe Bisuma. Yeah. Alafu ukiona Tottenham venye wanacheza nikaa uko Ralph ako na selfish na Liverpool kupress. So hizo spaces zenye watalao Son na Ken watahack vibaya, but I think Tottenham will score juu wako home. Tottenham wako home, yeah. So I think itakuwa 3-1, 3-2, 3-1. Uko unasema 3-2, 3-1. Okay, 3-1, okay. So actually ukiangalia defense ya Spurs, sidhani kama wameongeza mtu kutoka last season. Walikuwa na Ben Davies, walikuwa na Colombian guy anaitwa nani? This guy from Colombia. Sanchez. Wako na Romero. Wameongeza Lenglet. Huyu wa Barcelona. Na Perisic. Wakaongeza Perisic, wakaongeza defense. Yes, ni wing back. Lakini Perisic is very good. He's very good. Hata kama sipendi Tottenham, is a really good player. But ukiangalia when you look at Spurs, the only reliable defender you can unaweza pata hapo ni mtu kama Cristiano Romero, but ukiangalia mtu kama Sanchez is bound to making a lot of mistakes. He's not a very solid defender. Sanchez alikuwa fiti wakati wa Mourinho. Sydney unasema kitu. Who do you expect to partner Cristiano Romero? Mimi naona ule huyo Conte anampenda sana Dyer. Ama anaitwa nani? Eric Dyer. Yeah. Eric Dyer sana atakuwa hapo. Then sijui story ya Reguilon.
Reguilon. Let's talk about the center backs. Wale watatu, because we know that he plays with 3 defenders at the back. 3 central defenders. Okay. I will expect ataplay na wawili, that is Daya na Romero, alafu hapo mbele utapata Bentancur ama anasiji Bentancur. Bentancur, yeah. Yeah. Na Huiberg. Utapata yeah. So I'm expecting some narrow win, like 2-1. Na wata struggle. 2-1. Yeah. Because kila mtu atakajaribu kushine kuonyesha kwamba anastahiliwa namba. So hiyo mix up ya hapa na pale, Southampton anapata kitu. Unaona? You know, Southampton hawajauza sana na wameongeza some youngsters. So unaona ule Ralph, there is something anacheza. There is some unity in the team. The German, like kuna German kidogo kwa umbali. So utapata alafu unajua Southampton is another team that plays with a highline. Yes. It's one team that plays with a highline. The last time they met, I remember, I think last time walikutana na Southampton, I think walifunga kama 4 goals. Because nakumbuka ile season ya Mourinho walifunga 6 goals. Then after Mason amekuja, the caretaker manager, they scored 4 goals. So Southampton imekuwa team yenye inacheza na highline. When you look at vile mtu kama Son ana run defenders, anaweza pata chance ya kufunga so many goals. Alafu Sam, niko naomba tu request. Najua niko kwa kazi ya serikali. Ningeomba tu nisonge kidogo niende na wacheki wale majamaa hivi na hivi na hivi. So nikikosa usije kasema I'm sorry, but haina noma. Thanks man. Tutakutana pale WhatsApp. Okay, sawa. Okay, thank you. So Mike, Amy. Yes. What do you expect from Tottenham? Tottenham watashinda, I think watashinda 2-0. Yeah, 2-0. That is your prediction? Yeah, that's my prediction. Okay. Najua watu wana expect it. So many people wana expect ile mchecheto ya Southampton eti watafunga mabao. Yeah. But me niko na, that's my opinion, that Tottenham will win 2-0. Who do you expect to score? Unaangalia watakuwa strong wapi kwa Southampton? Hiyo mbio ya Son na nani ni mzuri sana na Kane. I expect Kane to score, by the way. Yeah, that's sijaangalia sana. Akina Tanganga au sijawa-watch sana. I think this season Tanganga si yako bado. Tanganga nani? Tanganga hivi anza saa hii pali. Alienda loan Italy nikidhani. Tanganga ndani ya Italy. Lena Napoli ama ni wapi? Italy. In somewhere in Italy. Ayuko? Yeah, I think center backs wenye wako nao saa hizi ni Christian Romero, wako na Ben Davis. Ben Davis apparently transformiwa kuwa center back because he used to be a left back. Then wako na Daya na Lenglet, So I think hiyo pana. Yes. Mimi nadhani Daya. Yeah. Eriksen. Daya Christian Romero. Yeah. Na Sanchez. Hao ndio wachanza game ya Sunday. Okay. Unaona kama Lenglet bado haja fit kwa system ya Conte. Venye tu Mike alisema kuhusu Saliba, I think it take time kumintegrate kwa team. Yeah. So hata kwa hivyo tu juu is from injury, hajacheza eneo season, so ata learn from the bench kwanza. Okay. Mike. Yes. Wewe unasemaje kuhusu your rivals? I know you don't like them, but you have something to say. Well, wanacheza na Southampton on Saturday, and I think Southampton will win. Yes, Mike.
Unanisikia? Unanipata? Niambie sasa. Nasema I think Southampton will win 2-1. Southampton will win. Are you hating or something? No, I'm not hating. I'm stating my opinion. I'm Okay, saying thank you. Southampton will win. Okay. Okay, unajua nachukia Tottenham and stuff, lakini najua Tottenham kuna venye they turn up, they don't turn up. Yeah. I just think unajua Southampton kuna venye wako na they have some age. Kuna pia Southampton ni kama Tottenham, they can beat a big team. Kuna wakati watachapwa, Yeah. na wakati watashinda. Yeah. So kama vile naona season inaanza, kila mtu ako na sake ya kuanza ku kick off season with a win maybe. Yeah. Or something to hang on. So Yeah. I'm thinking kama wataenda draw ya 1-1, Southampton itashinda 2-1. So Southampton unakwama hapo, Southampton itashinda 2-1. Southampton 2-1. Okay. For me, I think Spurs wanaweza shinda 3-0. For me, naona Spurs wanaweza shinda 3-0. I don't think they're going to concede. Kwa sababu ukiangalia mtu kama Conte amegrind hao wasee sana. Kwa pre-season ukiona vile walikuwa wakicheza, although they've not kept a clean sheet kutoka kwa hizo pre-season games zao, but ukiangalia I expect, cause najua Southampton ni timu moja ambayo pia inacheza highline. And you look at Kane, ukiangalia Son, ni players ambao wana run in behind defenders. Ukiangalia mtu kama Son na mtu kama Kulusevski, those are good players ambao they can supply balls. Na ukiangalia ma defenders wa Southampton kama wame deploy hiyo highline, so you will always expect Tottenham to score goals. And I don't think Southampton wako na mtu to score against Tottenham. Wako na msemo gani mwenye ana lead attack yao saizi Southampton? Wako na Adams, Armstrong, alafu na huyu Ward-Prowse anaweza funga free kick. Yeah, free kick najua ni mzuri kufunga free kick. Yeah. But when you look at Tottenham, of course they are wako powerful sana kuwaliko. So let's go to the next game ambayo itakuwa saa 1:30, Chelsea against Everton. So let me go first. Hiyo ni game tricky. Both sides hazija prepare hazijaonyesha ziko ready for the season. Yeah. It will be a tricky game, but I'm going for a Chelsea win. Chelsea iko na quality over Everton. Yeah. So I'm going for a 3-1 Chelsea. A 3-1 Chelsea. Yeah. I think Sterling atapata bao yake, alafu ukiangalia McNeil mwenye amesign juzi atasumbua. Alafu Calvert haizi kuwa sana juu mko na Khalid Koulibaly mwenye ako na nguvu na aerial prowess pia kwa sawa, so napo ndio nani Calvert Lewin ni new bobea kwa kuwin header. Yeah, kuwin headers. Na goal zake nyingi zinakuja pale kwa box. When you look at him amefunga goals nyingi, especially from season ya Ancelotti. Alikuwa anafunga sana hapo kwa box kwa 6 yard. One touch goals. Yeah, I think bao Everton itakuja tu kala season from a Chelsea mistake. Sioni venye Everton wataji kuamua kwa hiyo game. Sioni. They don't have any player to mwenye unaweza sema ni game changer ama mwenye anaweza sumbua Chelsea sana except McNeil. Sioni player mwingine. So I'm going for a 3-1 win. It will be a confident win for Chelsea. And I think they lost Gordon. Kuna player walikuwa naye anaitwa Gordon. Alienda timu gani Gordon? Bado nikidhani yuko na Demarai Gray bado yuko. Wote wako. And those are tricky players. You can expect them to do something against Chelsea. Because I remember last time. Hao ni watu wenye wanacheza wana flourish kwa spaces. Yeah. Na venye Chelsea wako good at closing down players. Sidhani mta allow enough spaces za kukimbia na hiyo ndio hapo wao ndio flourish. So ndio maana nimesema kama watafunga I think it will be
from a mistake ya Chelsea ama from a set piece? Kama set piece hivi kama last time they scored against the first game against Chelsea, they scored a set piece when they had Benitez. The second game was a mistake. Mistake from nani Azpilicueta ama alikuwa keep. Yeah, so Kama- I think even though watafunga. Yeah. So I'm going for a 3-1 win Chelsea. 3-1 win Chelsea. And then I'll ask you something after we've gotten the prediction from Amy. What do you expect from Chelsea tomorrow on Saturday at 7? So of course, according to me, I see Chelsea will win. Yeah. Chelsea will win because I think PS Everton, as much as walijaribu last time, sidhani kama wako na yeah. So lakini mtashinda sana. I think mtashinda 1-0. 1-0. Yeah. Okay. Yeah. So ona tutawalemea wapi Everton going by the players that we have, because we have a lot of confusion. Ukiangalia pale mbele, you look at hata saizi we don't know. The only person we know that is going to start maybe is Sterling, but the other two guys up front, we don't know who is going to partner who at the front. What do you expect from Chelsea kule mbele especially, because the defense tunajua mtu kama Thiago Silva kama ako fit ataanza, mtu kama Koulibaly kama ako fit ataanza, Chalobah will be there, probably Azpilicueta will be deployed hapo kwa right center back position. So what do you expect kwanza up front? Unaona kama nani atapata Sterling kule mbele? Yes, unajua mimi ni mse wa game Yeah. But what most happens mimi ni ule mse na tukienda kuargue na ball. Mimi I don't argue technically. Mimi ni na argue na mdomo. You know what I mean? Yeah, I know. Ukisema hiyo pasi ilikuwa kali, nasema hapana, alikuwa wapi? Yeah. So such kind of things. Of course, you don't expect me ni kuwa very technical in that. Yeah. Yeah, me kazi yangu ni the way I see the game. Me, Okay. That's how I see it from the outside. I don't see it. Yeah. Venye mnasema. That's why most of the time umeona I'm not talking with the facts, philosophy na nini vitu kama hizo. Okay. So according to me, mimi naona mtashinda. Yeah. Hiyo ndio kitu ya kwanza. And I can bet on you, by the way. Kama mtu mwingine akona shida, I can bet on that. The only thing mimi najua kitu me before, hata kitu according na before venye nimekuwa hata when we talk with you nakwambiaga is me coach pia anachangia timu kunini sana. Yeah. Na mimi naamia na I think you have a good coach so far, but sijui kama hii season mtamaliza top 4, but najua mtafanya vizuri. Yeah. Yeah, but hii game najua mtashinda, but ni ile kushinda ya jasho. Okay. Yeah. Okay, Kenan. Niambie. Kenan. Wacha nikupatie food yenye unapenda sana kukula. Give us technical analysis ya Chelsea. Up front unaona watacheza wapi? Because ukiangalia you only know that Sterling ataanza. Sterling, given that is a top player, na tunajua is the best winger wenye tuko naye kwa at Chelsea, because Christian Pulisic huwezi mcompare. Ukiangalia mtu kama Odoi huwezi mcompare na on the left hand side definitely Sterling ataanza. Hao wawili hapo mbele we don't know who is going to start, because sometimes tulikuwa tunaona Pep akideploy Sterling kama false nine. Maybe Tuchel anataka kufanya the same thing. So unaona ni partner gani hapo front 3 wanaweza partner Sterling hapo? I think itakuwa Mount na Havertz. Mount na Havertz, okay. Ukiangalia Ziyech sahi ako a bit unsettled, mara Man U anataka kumsign, mara anataka kwenda Milan. Sidhani ako na mentality ya kwanza game. Yeah. Alafu ukiangalia from 3 ni fluid, wanaweza interchange positions. Hakuna mtu atacheza na position moja. Sema amestick yeye ni winger. Alafu when game inaendelea kuproceed, kuna match adaptability. Kuna time yenye Everton watawalemea kiasi, wata have ball. Ama kuna venye maybe wanawezeka low block zaidi. Ifanye player moja Mount drop kiasi to number 10. Ndio avute player moja, creates channels za space za
Sterling na Havertz kukimbia hapo katikati. So mjanza na Mount, Havertz na Sterling juu ya fluidity na free football. Alafu mtataki numbers juu Everton wanaenda kupack. So I expect Chilwell na James to be high on the pitch. Okay. Chilwell is not ready to play. I don't think he'll start that much. Has not been so fit. I think Alonso, Well, Alonso, I don't rate him defensively. Like mzuri akipanda. Yeye ndiye atakuwa targeted. Na hiyo side yake I think ndo kuna Demarai Gray. Na McNeil kwanza, Dwight McNeil. So atati form. But you'll win easily. Everton sidhani wana point kwa hiyo squad. Okay, the other complex thing because tunajua sa midfield iko a bit packed. Kuna huyu kijana, kuna Gallagher, kuna Kovacic, kuna Jorginho, kuna Kante, kuna I think Loftus-Cheek pia. Unaona ni partnership gani inaweza kuwa bit fluid kwa sababu tunajua kiangalia Jorginho na Kante tunaweza sema ndio high profile midfielders ambao tuko nao. Pia Kovacic, the three are the most unaweza sema ndio midfielders ambao tuko nao kubwa. What do you expect from mtu kama Conor Gallagher? Do you expect him to have a chance? Ataanza sub. I don't think I'm impressed. Kuna 5 subs zenye zitaanza kutumika. I don't think I'm impressed Tuchel that much ya kwanza kuana face. As in midfield ya Chelsea si midfield yenye utenda walking direct. Ukiangalia player kama Kovacic, Jorginho na Kante. Hao ni 3 high profile players wenye as a coach kani uwezo unaweza weka wote pamoja. Kama unacheza so but sadly lazima ubench mmoja and I think Kante kiasi ataanza sub. So midfield itakuwa Jorginho na Kovacic. Kovacic is a good carrier of the ball na anaweza ako direct, anaweza drive kwenda mbele, alafu Jorginho ni deep lying playmaker. So yeye ndiye atakuwa the first one to receive ball from the defender. Alafu pia ata dictate tempo ya game na yeye si mtu unaweza press virahisi. He's a good passer, so I'm expecting yeye na Kovacic waanze midfield. Okay. Then Kante maybe to come in second half na kufanya mambo. After Everton wamechoka. So going by the way you're saying, ni kama tutakuwa tunacheza na back 3, then we have 2 wing backs na 2 holding midfielders. Then tuko na 3 guys at the back at the top. Actually itakuwa 3 at the back. Then 4 1-2. 4-1-2. Like 3-4-1-2 Mount atakuwa nyuma ya kidogo Mount atakuwa kidogo na Sterling. Okay, so prediction yako unasema ni 3-1. Prediction yako unasema 3-1. 3-1 Chelsea. Okay, for me I think I'll go with 2-0. 2-0 because mimi tukiniuliza Chelsea nimeangalia game zao zote the pre-season. One thing I realize about Chelsea is that they are not creating enough chances like they used to do. Ukiangalia problem ya Chelsea ku create chances ilianza immediately after January imefika. December, I remember from December kuendelea Chelsea wako na create so many chances. When you look at Chelsea at the moment, there is no one who creates a lot of chances. Maybe we can say mtu kama introduction ya mtu kama Sterling at least anaweza create chances. Ukiangalia mtu kama Mount, he doesn't create a lot. Ukiangalia mtu kama Kovacic, of course is a bit direct, ana beat the press na passes zake mostly ziko progressive. But ukiangalia we are not very sure of course is going to start because tunajua mtu kama Kante alicheza game last na akafunga and he looked a bit sharp and he's the favorite, is a manager's favorite. Of course mtu kama Kante akianza, Kante ni mzuri ku break up the play. Anaweza kunyang'anya ball but one thing Kante akona shida nayo ni kupeana ile final pass. Every time akichukua ile ball, akipeana ile ball anaipoteza. So he's not very good at creating going forward. The only thing anaweza fanya maybe ni ku break up play,
could drive kwenda mbele, then he does a wrong pass. So when I look at that, there's no much creativity. And then the other thing I've realized with Chelsea, they get chances. Of course, they got like in preseason matches, they did get chances, but the problem is that they don't finish. Sterling has the same problem ya kuto finish. He gets so many chances, but he doesn't finish. He's not going to get a lot of chances at Chelsea. So we expect someone mwenye anakuja apate chances awe akizi utilize na execute the chances immediately. So when I look at the three of them, Kante is not creative enough. The only player that is a bit creative is Kovacic. And then when you look at Havertz, he's not clinical. He's not that clinical. He's not that striker that a bit clinical. And then when you look at Sterling, he has the same problem. He's not a critical finisher. He's not that clinical. So ukiangalia those front three, there is a problem. And I don't think they're going to score so many goals. The other thing, najua Thomas Tuchel amebuild success yake kwa defense. So when you look at last season when tulianza, of course we've started on a shaky ground. Last season when tulianza season with so many clean sheets. In fact, the first 6 games, I don't think we conceded a goal. The first goal came against Manchester City. It came against Manchester City, and ilikuwa, in fact, the first goal ilikuja against Man City, and the first goal then ilipigwa from open play ilikuja against, I don't remember the team. Sijui kama ni West Ham. It came against a team. So ukiangalia Thomas Tuchel amebuild success yake kutengeneza defense from kuanzia midfield kwenda defense. Hiyo defense yake unaona it's a bit solid. So I don't expect Chelsea to concede against Everton. Maybe. And then the other thing, Chelsea, naweza sema the only shortcoming niliona kwa preseason ni Mendy. Mendy is not the same Mendy that we signed. Ama is not the same Mendy that we know. Mendy ameonekana ako a bit shaky because ukiangalia game yenye tulicheza against Udinese ilikuwa mistake yake. Game tulicheza against Arsenal, 2 goals were his mistakes. So I think back 3 wako sawa. And then again I can see mtu kama Reece James is not good enough. Saizi ni kama confidence yake iko a little bit low. Anapoteza so many balls. Hata ukiangalia game ya kucheza alipiga on goal. So he's not that confident. So I think the weak link itakuwa kwa goal na our fullbacks. When you look at Alonso and James, they are not at the same position they used to be. Ama they're not at the same level that they were last season. But ukiangalia back 3 hata Thiago Silva na Koulibaly, I think they're in a good position. So I really don't expect them Everton to give them a very tough test. So I think I'll expect Chelsea to have a clean sheet and to score at least, at most 2 goals. I don't expect them to score so many goals. So for me, I'll go with a 2-0 win for Chelsea. Okay. Yeah, 2-0 win for Chelsea. Then we have a match against Manchester United against Brighton. Well, I was looking forward to that match. Yeah. Until I heard Martial ameumia. Yeah, Martial ameumia. So I don't know who will play at the front. Rashford. Jika Bruno ka ataanza ka false 9. Ama Rashford anze ka ataka alafu Elanga ka winger. Hapo sasa ndio tumefall short on depth attacking wise. Yeah. Hapo ndio inaonyesha imetu expose like window yetu ijakuwa that complete yet. Atuja have a good window. Sancho ako poa. Sancho ako poa. But when you have Sancho, you have a creative player because umemwona kwa preseason anacheza poa sana. The problem ni like mtu atatake hizo chances na Cristiano is not fit. Yeah, he's not fit for the game. I think nani hajapata hii itakuwa dilemma kwake Ten Hag. Juu asipoanzisha Cristiano then which is right, then tukose kufunga watu wataanza mbona kuweka Cristiano na yeye ni goal scorer. Then akimwanzisha watasema mbona umeanzisha Cristiano na yuko match fit. Yeah. So I think Ten Hag really needs to make a good decision yenye ita turn kumpea results poa. Yeah.
I can't really say who'll start up front, Yeah. but that being the first game of the season, alafu tunacheza home ground, then ni first game ya Ten Hag na ma players of course wako nayo boost kutoka pre-season. I'm going for a 3-0 win for United. 3-0 win for United. Yes. So partnership ya defense unaona nani atapata? Because unaona ulisema you've been watching the pre-season games. Umeona mtu Martinez amecheza, umeona Lindelof amecheza, Varane amecheza, then Maguire amecheza. Maguire apparently the manager anamlike, anasema ataendelea kuwa captain and is doing well. Who do you expect to partner maybe mtu kama Martinez? Ama who is the first choice mwenye atakuwa partner na any other person mwenye atakuwa hapo? Maguire ndio first choice. Yeah. I think atapata na Lindelof juu Lindelof na Maguire amekuwa na a lot of time with the coach. Yeah. Compared to Varane mwenye ametoka injury juzi. Yeah. So ako short on fitness. Alafu Lisandro hajatrain na team enough. Yeah. I think in the first week yake complete full sessions na team. Yeah. So atakuwa integrated kwa team polepole. Yeah. So for Sunday, I think I'm going for Maguire and Lindelof as defensive partnership. Maguire and Lindelof, eh? Yeah, then ukiangalia nini Brighton. Yeah. They had a good team last season, but they wame lose two very key players. Huyo Kukurela na nani tena? Na Bissouma. Yeah, sure, Bissouma. Yeah, so But I think ati? Wako na Trossard. Trossard is a good player, Welbeck ako. Trossard is only good players lakini wame lose key players. Sidhani wamepata replacement wa Bissouma. Naona tu wamesign striker. Yeah. Hawajasign left back, so meaning Sol Match ndiye atacheza. Yeah. Na is a bit shaky. Yes, Kukurela alikuwa amecement his position kwa hiyo team. Like ilikuwa yake. Yeah. So nikidhani kiasi watakuwa short on. Sijasikia kama wamecheza pre-season. Pre-season wamekuwa wakishinda. I think walicheza na game moja na a team from Spain na wamekuwa wakishinda. Sijasikia sana lakini I think hiyo lose two players itawa affect kiasi. Yeah. As much as they have a good coach, alafu kwenye tunaweza kuwa vulnerable ni counter attacks. Niko sure tutacheza high line. Like Ten Hag atataka kuonyesha mafans juu ni home match. Yeah. Hizo nini zake zenye hizo drills zake amekuwa akifanya training ground na tumekuwa tukicheza pre-season. Yeah. Zikwe replicated kwa game sasa. Yeah. So I think players like Lamptey na Trossard na Mopey watatu hurt sana, but we are going to win 3-0. Welbeck is still at that club ama alitoka? Welbeck bado yupo. Oh. Na siku hizi naona ni kama ana prefer sana Welbeck kuliko Mopey. Anakuja second half. Juu Welbeck anaweza drop. Yes. A link play na attack. So unaona attack akidrop ana drop na defender ama kuna mtu tu atamfuata. Yeah. So hiyo ina create space for the other players kukimbia hapo. Okay. But Bissouma alikuwa amebeba midfield yao. Yeah. Na the fact that hawajam replace. Sioni wakistart chance. Kuna player walichukua kutoka Liverpool. I remember they had a player from Liverpool. Alikuwa anaitwa nani yule player alitoka Southampton? Lallana. Yeah, Adam Lallana. Bado yako? Bado yako lakini umsa kwa injury prone, like game yake imeshuka juu haja stay fit for a long time. Anacheza game 2, anaumia game 7. So ako in and out of the team. So Sims unaweza tegemea. Mtu mwenye anaweza cheza fit ni anaitwa ngaje mtu? Gross na Caicedo. Yeah. Kuna Colombian fulani Manu alikuwa anataka kusign Caicedo. Mwenye alitufunga last season wakituchapa 4. Yeah. Hiyo game Kukurela alikuwa key sana. Yeah, like of course. So learning from the mistakes we made back then,
I think we are going to win. Okay, guys, if you're watching, you can make your predictions in the comment section below. Mtuambie nani atashinda game ya Man U against Brighton, game ya Chelsea against Everton, game ya Arsenal against Crystal Palace, game ya Liverpool against Fulham, then the last match game ya Southampton against Spurs. Give your prediction in the comment section below as we continue. Unaonaje Emi ukiangalia Manchester against Brighton? Nani unaona atashinda? Unmute your mic. So of course Manchester will win, but still win convincing. According to me, itashinda kama itakuwa ni kama 1-0. Yeah. 1-0. Yeah. Of course unajua watu wana expect it itakuwa mabao. Unajua hii ni first game, so you what will happen. Yeah. So that's my saying. That's my prediction. Okay, una expect nani ya score? Maybe kesho nani anaweza score kwa hiyo match? Hiyo sijui nani ataanza. Nani akianza? Rashford. Yeah. I think ako na chance kubwa ya kuscore ama Sancho. Yeah, Cristiano sahi hata amekuwa mzee. Kuna vitu zingine hata alifanya last season sitaki kumuona tena kwa field. Ile za na ile ya kutembea kwa uwanja hiyo ndio inaniuma. Manchester ni kufunga maze. Yeah. Kitu alikuja Manchester kufanya ni kufunga. That is the only thing that alifanya. Yeah. Alifunga, he was their top scorer. So yes, kuna game mingi sana alituuza. Kumbuka last season unapata kila mtu ana defend yeye peke yake huko mbele na si eti ana nini, huko mbele tu anakuja tu pole pole. Yeah, the same case, ila case hiyo ni. Sasa unajua Manchester Cristiano aliataka kupress na kudefend kitambo sana. In fact, the last time alifanya hivyo ni 2015. Kutoka hiyo time yote amekuwa akitransform game yake. So remember he used to be a winger. He transformed his game to be a number 9, to be just a goal scorer. So Cristiano, Manchester walimsign na walijua watapata Cristiano ambaye anataka every player kwa team work for him. Ampatie pass, afunge bao. And he never disappoints. When he get chances, anafunga. So with Cristiano, I don't think you need to complain so much about him. I think the only player mwenye mimi niko na problem nao Manchester ni mtu kama Rashford. Rashford ni player mwenye ukiangalia la season alikuwa very down. Ni player mwenye alikuwa kama niko press hiyo front 3 yenye ungepata Rashford, Cristiano na nani ilikuwa ni Sancho. Greenwood before. Yeah, Greenwood before. At least Greenwood anasema alikuwa na skills za kufinish. Rashford alikuwa finished, alikuwa washed maze. Huyo msaizi press, anatembea wakilose ball. Yaani ana behave kama Cristiano. And then that is the only player naweza sema alikuwa na problem. But when you look at Cristiano, you know what you're getting yourselves into. Because you got Cristiano who was already finished. He cannot press anymore. He cannot run like he used to run. So Cristiano was there just to score goals. And actually tuseme for the sales to brand yenu iende juu. So with Cristiano sidhani kama ana shida yote. He's the same man. He's been there for the last 5 years amekuwa akiwa hivyo. Team ina work for him, ana score goals. Like he delivers in big moments. You remember the game against Villarreal? Especially in Champions League. I remember game against Villarreal. Ilikuwa Villarreal ama ni Young Boys? Zote alifunga. Zote kina Young Boys, he scored very crucial goals. So that hiyo ndio ilikuwa ukisema kupress kutembea, that is something that you always expect from Cristiano. So for me I think continue. In as much as watu wengi wana expect Elanga kuanza, tumeona Ten Hag Ajax amecheza poa na Tadic ka false 9. Yeah. So deep down niko na feeling kuwa Bruno ataanza ka false 9. Then Eriksen aanze ka number 10.
But nikuulize kitu kuhusu Bruno. Bruno unajua is not technically good. And on a tight space, I don't think he can control the ball. He's not that technically well. And then the other thing najua kuhusu Bruno ni mtu anapenda sana kwa mobile. Anataka ku drop deep, achukue ball, apige long passes. Unaona kama anaweza perform vizuri pale kwa front kwa hiyo false nine because ana drop deep, yes. But sio mtu wa ku control ball on a tight space. Ukiona game ya last season, game ya kwanza, alicheza false nine akafunga hat-trick. Like akona runs poa. Okay. Akona runs poa, alafu ni ile madefender wengi watakuwa concentrated kwa Rashford na Sancho. So hiyo itamallow space. Ama anaweza drop. Alafu Eriksen ende nini yake mbele yake. So anaweza interchange hao wawili. Alafu sidhani anyway, acha tuone venye kocha ata setup. Inapeana stress mingi. Okay, with Rashford kama striker, unaona anaweza deliver nini? Because nimeona Rashford amekaa sana before acheze hiyo role ya striker pale mbele. Unajua ndio pre-season yake ya kwanza amehave fully. Last season alikuwa injured. Alianza kucheza sijui December. Ukumbuka alifanywa nini? Hiyo ndio nadhani ilichangia results zake. Alafu unajua player mwenye hana confidence, hakuna kitu na motivate. Alafu mafans wataendelea kukuchusi, unazidi tu kuwa chini. So this season kuna boost ya confidence kwa squad mzima. Alafu pia Rashford anataka earn space England. World Cup iko looming, so anadai acheze. So niko sure atataka kuimpress Ten Hag kwanza ndio cement position yake Manu like aanzange. Then anataka pia Cristiano akiwa fit atakuwa anaanza. Sure. So Rashford na Martial ndio watakuwa wanafightia space kwa wing. Okay. So Rashford is out to like prove to the coach that I'm the one who can start in this position. Okay. So I think given the chances, he'll score. He's a good finisher. Okay. So I think he'll score. Okay. So Emi went for 1-0 win for Manchester United. Yeah, it's a 1-0. 1-0 and then Kenan 3-0. For me, I think nawapatia because nimeangalia pre-season nimeona Manchester vile wanacheza. First game they did well, walicheza against Liverpool. Second game walicheza against Crystal Palace, right? Then you got a clean sheet hiyo games. Ama mlipata clean sheet? Tulipata clean sheet versus Melbourne. Oh, Melbourne, okay. Alafu, you see the other thing I've realized, Manchester United, Liverpool, Arsenal wamecheza game nyingi sana pre-season. So level ya fitness iko high and they've tried so many permutations. Ukiangalia partnership ya defense yao, mbona Ten Hag amejaribu kubadilisha, amefanya so many permutations. At least akona idea na players ambao wataanza. Apart from the injured players kina Martial, maybe Sancho a bit kama alikuwa injured last game na fitness kidogo. At least akona idea players ambao wataanza na wao. Left back position tunajua tayari nani ameenda Sevilla. Alex Telles ameenda Sevilla. So we have two. We have Malaysia and we have Luke Shaw. According to me, I think Luke Shaw ataanza hiyo game. Partnership ya defense itakuwa Maguire na Lindelof. Maguire na Lindelof. Varane nimeona kwa bit shaky. I'm not sure about him. Midfield I think ni Fred na Eriksen. Aki? I think ni Fred na Eriksen. Oh, okay. Kama unajua I think mimi naona kama nani ataenda na 4-3-3. Hata cheza na double pivot So I think kutakuwa na 2-8s, kutakuwa Bruno, Eriksen na Fred. Mimi naona hivyo because mnajua I don't think he fancies that system ya 4-2-3-1. Atajaribu kucheza na 2-8s. So ataka maybe Bruno na Eriksen then Fred akwe kama sitting. Then from 3 anaweza enda mtu kama Sancho on the right. The left hand side maybe Elanga.
hapo middle ndio bado hata mimi siko sure about it because mtu kama Rashford I'm not sure kama ako poa sana kucheza kama striker central pale because he's not been that role for a long time. So with the confidence, of course the confidence that they've been having from those games, kucheza na Liverpool, kucheza na Aston Villa, kucheza na Crystal Palace, I think they can produce a result. Na naona kama wanaweza, it's going to be a 2-1 win for Manchester United. Na mimi na predict, naona kama Eriksen ataanza hiyo game because when I look at Eriksen ni msemo mwenye ana provide so much. Kwa hiyo midfield ukiangalia ni atakuwa a bit creative. Ndio maana nimesema ndio maana nimesema Eriksen ataanza kama 10, Bruno aanze kama false 9. Alafu Fred preseason game zote ametumika kama box to box. Hajatumika kama player mwenye ana sit deep peke yake. Ametumika kama ndio anaanzisha press. Yenda na press. Bruno. So I think Fred. Oh, Fred, okay. I think ataendelea nayo role, alafu McTominay atakwa juu yeye kwa aggressive na ako like the dirty player, mtu wa win balls and all that. So unaona kama mtacheza 4-2-3-1? 4-4-2 Diamond. 4-4-2 Diamond. 4-4-2 Diamond, okay. Yeah. So okay. Okay, McTominay Fred. Alafu hapa Bruno nani Eriksen na Fred, alafu hapo mbele kiasi Bruno. Then the two Sancho na Rashford. Okay. Then tuende kwa game ya mwisho kwa hizo top 6, tutakuwa na Man City against West Ham. Man City against West Ham. Game of the weekend. Look, tuna look forward to many things. West Ham pia wamemake a couple of good signings kwa defense. Alafu pia wamesign striker mwingine mfiti. I think City watawin 2-1. 2-1. 2-1 ama like hiyo game ndio niko inaangalia City narrow ama draw, lakini I'm going for City 2-1. Juu West Ham wanaweka low block. Wanaweka low block Na City ta struggle sana kwa breakdown. Juu tumeona hiyo in the previous seasons. Alafu City wako a bit wako fit. Venye walitana up kwa game ya Liverpool. Ilikuwa convincing. Na previously hizo seasons wamekuwa kianza slow. So I'm predicting still waanze slow but wa catch up rhythm baadaye. So it will be a 2-1 win for them ama draw. But I'm going for a 2-1 win for them. Juu ya Haaland na KDB. Kuna game. Sijui kama atafunga but nadhani. Okay. And then Emmy, what do you think about City against West Ham? I think watatoka 2-2. 2-2, That's hiyo game ni ngumu sana. Ukiangalia nikwambia mimi si mtu wa technical. You look it from nini hata last time walikuwa na game fiti sana West Ham. I think itakuwa game fiti and I think it will end up 2-2. Okay. So and then unaona kama Haaland atascore because Haaland amekuja, he's got a lot of sticks from fans. Wanasema Haaland akona hype sana na afanye kulingana na venye watu walikuwa na expect. Do you think he'll score against West Ham? Because vile tumesema, vile umesikia Kenana akisema wale ni wase wanacheza na low block, wana defend sana. Una expect Haaland to score? Vile unamjua Haaland, venye unamuona Haaland akicheza kwa teams, do you expect him to score against West Ham, a team like West Ham? Kama hakuna mtu mwingine, I think atascore tu. Sioni. I think atascore. But again, City, according to me, sioni kama ni player mkali, hata kama alikuwa Dortmund.
bado sijamkubali. Yeah. The same case by the way, akiwa huko wakati Sancho alikuwa huko. Yeah. Mimi najua nilikuwa ni ule mtu nilikuwa against Sancho kukuja Manchester. So with Sancho, haujakubali that Sancho is a good player. But up until now hujakubali Sancho has developed to be a good player because tumeona pre-season amekuwa akifunga. Najua time tulikuwa na very many options. Yeah. But Sancho mimi sijakubali. Yeah. I'm yet to. The same thing in Haaland. Okay. I think it will take time. This season atafunga, yes, because hawana mtu mwenye tunasema wanategemea sana. But again itakuwa season easy kwake. Okay, for me I think Man City wata struggle the fact that hawajakuwa na so many games kwa pre-season ndo kitu yenye I think itawasumbua kidogo. Vile Chelsea pia they have not had so many games kwa pre-season, but of course they've been together for so many years. Ukiangalia Pep has been there for 5 years, he's tried so many players. Ukiangalia pale defense kwanza, especially midfield wamecheza pamoja for long, so there's nothing new that they're going to expect from their manager ama ask something new ambao hawajui. The manager knows the team, despite that they've not had so many games in the pre-season, but the team is the same. Apart from maybe Haaland, atawafanya ask for a new thing from the team, because as we said last time, KDB itabidi apatiane pass, badala yeye mwenyewe kufinish itabidi apate aende mbele and make sure that amefind Haaland. So that is the only thing I think they're going to change from the way they've been playing, because ukiangalia front three yao saizi ita change kidogo kwa sababu Grealish pia atafosiwa maybe kucheza, ama mtu kama Foden akikuja at least wanaelewana pale mbele, na mtu kama Mahrez huku on the right hand side, yeye akienda on the left. But Haaland venye amekam, I think hapo tu ndio kutakuwa na shida. But ukiangalia hii department zingine, defense ukiangalia, they've been playing together for a long time, midfield wamecheza vizuri. So despite that they've not had so many games in pre-season, that does not mean that they're not going to produce results. But I think with West Ham wata struggle kidogo, because ukiangalia defense ya West Ham, Zuma yuko, and I think Ogbonna ameshapona. La season alikuwa na alipata injury katikati, but ashapona. So watakuwa partnership ya Ogbonna na Zuma is a good one. Then ukiangalia pia front ya West Ham ni kali, because ukiangalia mtu kama Gerard Bowen, then wako na I think Kufol bado yuko. Yeah, yuko. Kufol bado yuko. Then pale midfield ukiangalia mtu kama Declan Rice, Soucek mlisema bado yuko. Yeah, bado yuko. So hata hiyo ndio team ambayo that team has also been playing together for a long time. So I think they are going to give a shift. Watapatia Man City a challenge kidogo, and I think that game, because going by the history of Man City, every season, the past 2 seasons wamekuwa wakianza a season on a slow mood. So I think they are also going to struggle. But as we know that Man City wakishapata rhythm, they are unstoppable. So I think they are going to draw that match. I think what a draw your game 1-1. For me, I'm going for a 1-1 draw. I think kwenye City pia watalemewa ni hawana left back. So pia bado wataanzisha Cancelo hapo. Okay. Alafu before John Stones arudi, I don't think partnership ya Diaz na Ake inawaka. Yeah. Kwanza Ake ni mzuri, but anakuwa a bit ana ile confidence ya kucheza. Unajua Man City pia one thing they do is that they play their ball from the back, si ndio? Yeah. But unajua team kama West Ham, I don't think wako na press yenye inaweza sumbua mtu kama Ake. Okay, true. But sasa unaona Ake atakuwa bullied na the likes of Antonio ama Scamacca. Yeah. Hata nilikuwa nimeforget about that. City wateka a high line. Yeah. Jarrod Bowen atapata hizo nini channels za kukimbia behind the defenders. So it will be a good game to watch tactically.
venye timu zote zita approach game. Yeah, sure. Hata ndo Sure. like deep down na niko na feeling ya Yeah. kama Pep hata bench Mahrez Yeah. and I accommodate Foden na Alvarez. Yeah. Hata bench Haaland. Ndio Alvarez anze. Okay. Like niko na hiyo feeling. Alafu, there's one thing, apart from the last game of the season, City wali to prove wrong, of course. Game ya mwisho walifunga 3 goals haraka. There's one thing I realized towards the end of last season. City walikuwa na struggle kufunga goals. Walikuwa na edge team with 1-0 victory. Then the same thing. Yeah? Ama 2-1. Ama 2-1. Then the other thing, umeangalia kwa season, they've not been scoring so many goals because we know the history of City. I expected kuna na Club America was score maybe 5 goals. Ama 6. 5 ama 6, but niliona like they're struggling to score goals. Then against Bayern, they scored only 1 goal. The only highlight of that game was their defense was a bit solid. Defense yao ilikuwa very solid. That is why they did not concede. But they did not create so many chances. Then when they played against Liverpool, they really struggled to score so many chances. So I think they will struggle to create chances. Ama to score actually, to put the ball in the net. That is one thing that watakuwa na shida. And then the other thing ambao watu huwa wana underrate ni mtu kama Laporte. Wajua Diaz ni mzuri, but Diaz hakuwagi mzuri kucheza ball from the back. Ukiangalia mtu kama Laporte na John Stones wakicheza, huwezi beat, hata ukitaka vipi ukipress Man City huwezi pata hiyo ball. But wakati Diaz anacheza, is good at defending, but is not very good on the ball. Well, most of the time I make mistakes, because I remember even most of the time when we're playing against City, the previous season ambao tulishinda Champions League, mistakes nyingi zilikuwa zinatokea kwa Diaz, because ulikuwa unaona Mount ana press sana Diaz ana make mistakes. So Diaz is good at defending, but he's not good with the ball. Vile wanacheza from the back, mtu kama Stones na Laporte, hao ndo the best defenders on the ball. So kama Diaz atacheza, and of course we're not very sure about press ya West Ham. I don't think watapata challenge kubwa sana, but create chances wana create of course, but putting the ball in the net wako na shida kidogo, because from last season hata pre-season ukiangalia they've not been scoring so many goals. So with that I think I go for a 1-1 draw. Laporte kwanza amerudi? Bado. I think I agree with you, because unakumbuka hii season yenye Liverpool imeshinda league. Yeah. Laporte aliumianga league ikianza. Yeah, aliumia. Bas, ni hivyo, akawa cost. So I think Laporte ni underrated player huko Man City. Yeah, he's very underrated. Yeah, na Stones. Yeah, hapo nakubaliana na wewe. Hawa sawa wakicheza na ball, hawa sawa wawili wakiwa na ball pale nyuma, hata ukipress vipi hiyo ball utaitafuta huwezi ipata. Of course. Wana beat press vizuri sana and they go forward. So you are going for 1-1 draw? Yeah, I'm going for a draw. Okay. So the other thing maybe tunaweza ongea tukimaliza. We talk about the managers. Ni manager gani you expect watakuwa? Okay, there's one thing that we have not talked about. You've seen Leicester City wamepoteza. Let's talk about Leicester City kidogo. Of course tuliona Kasper Schmeichel ameenda Nice. That was a shock. Ilikuwa shocking sana kuona Kasper Schmeichel kutoka Leicester. What do you think? Captain wa club. Captain wa club ametoka akaenda Nice. Me I think kwa wali fall out na coach ama backroom hiyo stuff. Yeah. I think kulikuwa na fall out. Juu season mzima hakukuwa na rumor ati mtu anaenda palipopote. Juu yeye ni club captain, ako 35. Yeah. So tulikuwa tuna expect bado aanze season na club. Then suddenly ashamaliza move kwenda Nice. Yeah. Things happened way too quickly, hata mafans hatungeweza comprehend what really happened. But deep down I think kulikuwa tu na fallout mahali. Kuna venye maybe aliona lack of activity in the transfer, like players wengi pia wanataka at least team yao pia wa boost team. Yeah. Ndio ita motivate players wengine kucheza.
So far so Yeah. good, sidhani Leicester imesign mtu. So yeye as the Yeah. club captain akaona hapa next season tunaenda tu kusafa juu what are we doing? Venye mimi naona. Alafu naona pia Newcastle wanataka kusign Maddison na Harvey Barnes. Wanataka pia Harvey Barnes. Yeah. Newcastle, right? Yeah, Newcastle. So Leicester sidhani kama wako ready for the league at. Juu pia wamepoteza Lookman mwenye alikuwa uko on loan. Yeah, Demola Lookman, yeah, of course. Na Vardy niliona anaweza consider kujoin Chelsea if at all you guys need him. He's very old. I don't think we need him. But he can offer goals. So I think first as in Leicester players were a bit unsettled. Yeah. Juu ya wajafanya anything in the market. Na teams mingi zimeimprove. Na Leicester walikuwa top 6. Leicester no the only team in these top teams ambao hawajasign players. I don't think wamesign anyone. In the top 7 leagues. Yeah. Wao pekee ndio hawajasign mtu. Hawajasign mtu. So, and that is why, Omi, what do you think about Leicester kupoteza Kasper Schmeichel? Yeah, Leicester sijawafuatilia sana. Yeah. Yeah, sijafuatilia sana ni market yao na their players. But unajua Kasper Schmeichel vile amekuwa instrumental to their team. Are they like someone ambao unaona? Of course, ukilose captain, umelose mtu wa maana. But at the end of the day, Leicester sioni kama watashuka, but they will not achieve anything this season. Yeah. Yeah, list team sio iko mbaya sana, ni venye hawaja improve team, but team bado ni iko sawa. Yeah. The only thing ni hawajafanya improvement na replacements. Apparently wanaweza lose Maddison, lose Harvey Barnes, na lose Fofana, na pia wamelose huyo wamelose Kasper Schmeichel. So when you look at those guys, na wote ni starters. Don't you think watakuwa na shida kidogo? Sidhani hata hiyo ni sidhani hata kama watakubali. Yeah. Sidhani kama hata mtu kama Maddison sidhani kama watakubali aende because so ndio timu imebaki ya. Okay, that calls me to another question nataka kuwauliza. Ni manager mgani mnafikiria atakuwa kwanza kufutwa English Premier League? So tough. I'm going between Frank Lampard na Scott Parker. Scott Parker na Bournemouth. Okay. The opening fixtures ni hell. Wako na City, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Boy. Sioni hapo wakipata result. Emi unaona nani atakuwa kwanza kufutwa? I have no idea. I have no idea. Aone mtafuta Erik ten Hag wewe. Hiyo ni project, hiyo ni long term. Yeah. Ako on the safe side. Yeah. Unaona makocha watatu wenye wako safe Premier League sahi. Yeah. Ni Ten Hag, Pep na Klopp. Na Conte. Na Conte first. Conte labda amwe kwenda mwenyewe. Na wao kama Thomas Tuchel ako safe because with under new management sidhani. Huyu ako kwa top 5 wangu coach wataenda next season. Kwa nini? I don't think results zikienda funny. Yeah. Na venye ona hana mtu wa negotiate deals, amefanya vitu peke yake, anadhani ameprovide what the team needs. Na Chelsea bado hamjapata mtu mwenye unahitaji. Yeah. Mse ata make it a very very rational decision. Juu Pochettino ako kwa market. Yani umeread my mind. Umeread mind yangu sana. Kwa nasema as long as Pochettino ako kwa market, Tuchel anaweza but kama Pochettino anaweza pata klabu nyingine labda na Zidane Zidane kama anaweza taka kuja England. Zidane aliogopa, anataka kwenda France national team after World Cup. Hiyo ndio aim yake. Bado Deschamps ndio huko. So and then the other thing ni na UEFA wamekuja na ball nyingine iko na sensor, wanasema itakuwa ina detect offside. Then itakuwa inatuma report kwa ref
angalia kama how do you think about that? Sio wanataka kuwa game yetu bana. Like VR ilikuwa enough. Like most games zenye zimebamba, zenye zimepeana talking points. Ni hizo decisions crucial. Unapata player alifunga bao na mkono. Kama kitu happen 1986. Bado hadi mtoto wa 2020 anaanza kuambia Maradona alifunga bao na mkono. Like I think kuna vitu zingine hazifai kuletwa football. So much technology itaharibu game. So I think okay, it will be nice for team ita benefit obviously. But for us fans we need hizo talking points. Something to controversies to discuss. Exactly. So that goal wasn't an offside. At least we need something to discuss. Football is an opinion sport. So we will lack opinion because everything will be so definite. Sasa hiyo time kila kitu itakuwa too accurate, hakutakuwa na kitu cha kuongelelea, so itakuwa too boring. Kama kucheza FIFA. Kila kitu itakuwa na nini na technology. So unaonaje, Emi, do you think hiyo story ya kuleta ball yenye ina sense kama ni offside, kama ni handball, it's going to kill the by the way, I'm one person when I support technology. Because at the end of the day, like they are not looking for talking points that mafan sama nini mnaongea nini uko mtaani. They are looking for what we call perfection. Perfection, of course. Ulifunga bao na ilikuwa ni bao halali. So that it does not happen. Unapata kama ni vitu mingi sana. Si kuna watu wanasema kuna timu zingine zinabebwa decisions. So kitu kama hiyo itakuwa ina affect game because a decision will be obvious. Ni kama sasa kama haungekuwa na VR. For instance, Simani last season tungepata pena kama 20 hivi. So kitu kama hiyo inakuwa tu delusion kabisa. Hakuna mtu anasema eti mlipewa pena juu mlionewa sijui nini. I think technology is the way to go. Na itasaidia sana. Achana ma sides za mafans, sides za game. Okay, guys, if you are watching, you can leave a comment hapo tuambie unafikiriaje kuhusu ball yenye imekuja yenye iko na sensor, ina detect offside, ina detect handball. Is it going to pia VR imeharibu kiasi, yani si kuharibu. Ile yenye ball inasimama for 2 minutes wakiangalia bao. Mtu anasherekea after imeisha ndio sio bao. Imeharibu hiyo morale. Siku hata player anafunga bado anangoja aone kama VR inasema kitu. Ile buzz ya game inapotea. Okay. So mazee, thank you so much guys for coming. Na ujawaambia DStv wameongeza subscription fees vitu kama hizo. Ni ngapi sasa hii? Sio sikizi tuna games na links bana. Waliongeza ya premium from 8,400 to 8,900. Compact. Niyo premium tu, sijui kama wameongeza wengine. Mimi nalipa compact plus but nowadays hata mimi siku hizi links ni sawa. Kila mtu ako kwa links. Links ni sawa bana. Lakini kuna times zingine links zina let moon down sana. Of course. Kwa game kubwa yenye inawachiwa na watu wengi. Na watu wengi. So I think thank you for coming. Miss host. Lakini nataka kwanza kulog out, ndio? So it's past. Ngoja niulize swali moja la mwisho basi. Wakumbuka World Cup 2006? Kiasi. Kiasi sio. Not 2006. Let me talk of 2010. Sorry. 2010. 2010. Nani alifunga bao ya kwanza opening match ya World Cup? Sifiwe ama Shifiwe Shabalala. Sifiwe Shabalala. Then kuna game ambayo ile break. Yes? Versus Mexico. Versus Mexico, Then kuna game ambayo ile break hearts ya Africans sana. Game ya Ghana against Uruguay.
hiyo match Luis Suarez alifanya mambo yake pale akaokoa timu yake. So hiyo match Ghana walikuwa wanaongoza 1-0, then Uruguay waka equalize. Do you remember the guy who scored against Uruguay? The Ghana player who scored against Uruguay. Alikuwa Inter Milan player. By that time, I think so. Yeah, alikuwa Inter Milan. Sule Montari Nduki from sijui katikati ya field. Ndio. Congratulations. Sikudhani unakumbuka. Silikuwa Sule Montari. Alipiga shot Sule Montari. Nduki. Then Emi unakumbuka mwenye aliequalize hiyo match player wa Uruguay? Sikumbuki bana. Mimi nakumbuka yu akitupa pena. Ni Jan. Jan. Okay. Do you remember who equalized for Uruguay? Folland. Wow, you got it, man. Congratulations, man. Folland, Diego Folland. Free kick akafunga. Actually, before the nini anze World Cup, Folland aliomba hizo balls za World Cup atrain nazo peke yake. Na I think yeye na Muller walimaliza kama top scorers na David Villa, if I'm not wrong. Yeah. So thank you guys for coming. Maze, if you've not subscribed to this channel, Maze, subscribe. Make sure tupatie comments zako, tupatie predictions zako za season, so that when the season strong. So the first round of the matches, mnaona Arsenal kulingana na predictions zenye mmenipatia top 6 inaonekana, let me see, Liverpool atakuwa anaongoza league. Of course. From day one. Okay guys, cheers man. Cheers bro. Meet you on Sunday as we do reviews of the matches. Sawa, thank you. Okay, bye.